Madagaskar ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit liegt in der Vielfalt, die das Land in sich trägt. Madagaskar bezaubert durch seine große Vielzahl an endemischen Pflanzen und Tieren und durch seine Landschaftsformen, die sich im ständigen Wandel über das Land erstrecken. Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt, die aus dem Superkontinent Gondwana hervorging, als sich Afrika von Asien getrennt hat. Der Reichtum der Natur steht im starken Kontrast zur extremen Armut des Landes. Durch sich drastisch verändernde Klimabedingungen, das rasante Bevölkerungswachstum und deren Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen ist sowohl der Naturreichtum als auch das Überleben der Menschen in Gefahr. Ich reise in den tiefen Südwesten von Madagaskar, in die Fischergemeinde Ifaty, die an der Bucht von Ranobe liegt. Hier kämpft Emma zusammen mit ihrer Organisation Reef Doctor für eine stabile Lebensgrundlage der Menschen vor Ort. When I dive under the surface, it's a whole new world. It's my peace. And under the water, I'm definitely somewhere where I can find a bit of tranquility and I can connect back to why I became a marine biologist. When I first came to Reef Doctor as a very, very, very naive intern, my ambition was to save the reefs. I wanted to come and save the ocean. The longer you're out here, you realise that it's more about community participation and it's more about the human element that goes along with these marine environments. Madagascar has been touted as one of the first countries in the world to suffer from climate-induced famine. So the coast is now being seen as the area to provide food security for all the people in the south of Madagascar. There's huge fundamental lack for communities to live healthy and fruitful lives. We have to find a balance between conservation and development. We have to find a balance between extraction and the marine environment and conservation protection of biodiversity of that marine environment. I think the most significant way that fishing has changed has been the increase in a beach seine, pedikaki, and what it is multiple nets that have been sewn together with something called a cod end, which is used with mosquito net. And the reason that is not very good for the environment is that it takes everything, it's indiscriminate, and it goes through the seagrass beds, it takes out everything. I mean, it's becoming more and more common, and we used to have 1 or 2 beach seines, now we have 50 to 100. And then getting people out of that fishery is very, very difficult once you've started, because you're working with the very, very, very poor that have no access to any other livelihood but beach seining. The way that people fish has also changed. The children used to go out and play in the mud flats and they used to go and catch little fish. And now it's something that is actually an active role to try and supplement the fact that you don't get enough food at home. The biggest drain on people here is what to eat. So every day you wake up and you have to think, what am I going to feed my household today? So it's just a constant battle to try and make sure that your family is fed for that day. You go to bed, you wake up, and it starts again. Naturikie und Fiacre sind 2 Fischer aus Ifaty. Sie nehmen mich mit zum täglichen Fischfang und ich bekomme einen Einblick in ihre Arbeit. Hier ist Naturikie in seinem Element.
Jedoch sind die Fische, die ihr heute fängt, alle sehr klein und es ist auffällig, wie wenig Fische generell am Riff zu sehen sind. Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen kann hier mit jedem Ab- und Auftauchen erlebt werden. In den letzten 40 Jahren sind 90% der Riffe in der Bucht von Renefe verloren gegangen. Hinzu kommt ein rasanter Bevölkerungswachstum und der zusätzliche Druck auf die Fischbestände, der durch die Migration von Klimaflüchtlingen an die Küste ausgelöst wird. Zurück an Land erzählen mir Naturikie und Fiacre von ihrem Leben als Fischer und den Herausforderungen ihrer Lebensweise. Marina zay fa isanandro zahay mandeha mila fia, manday basy, manday harata. Iasanay vezo zay fa tsy misy asa ankoatsy zay zahay mandeha andriaky io fa ay asan harata basy misy fia vilinay koa mpanananga reo zahay koa mahazo jala kelikely zay zany ny momba ny asanay andriaky eny tsy misy hafa ankoatzay ny asanay. Zay kely azonay misy fotoa azoa maro, misy koa fotoa tsy azoa maro. Fa zay kely azo iny ro andesy avily andesy ambazary any atao sakafo. Ny mahasarotsy ny fandronoa, ny mahasarotsy ny fandronoa andriaky eroy zany, ny mahasarotsy azy resaka hozatsy no miasa amin'ny raha io eny. Tsy mandeha montera, tsy misy montera handesinao mamelom-po mipesy fa mivey avao iha, mivey laka avao, mampiasa laka, mampiasa mivey, mampiasa harato, mampiasa nambasy zay tokony handesina andriakany na vinta dikany lafa marety tsioky. Lafa marety tsioky lasa sarotsy ny famelomam-po andriakany. Maro ny fivolagna ty lehilahy vezy toy zay fa io na marety tsioky io tsy hanao akory fa tsy voatery tsy mety mandeha tsy misy olo hagnampy anao la iha tsy mandeha koa. Ekeny io mahazo bakegny mino kafe nefa matetiky tsy mahazo bakegny manahaky zahay nandroany zao fa tsy fanitorotorogo sasany bakegny zao amosare torotorogo sasany bakegny tsy misy raha andriaky eny torotorogo sasany fa tsy handeha amby koa na hamaray aho nefa mbo handeha avao fe tsy androany ao hamosare zany. Reo andesinay zahay tsy mifily karazam-pia mety tsy mifily velomam-po na tena marina fa lafa mbeo iaby na fia na ino andesinay mbeo etoy samby piriny igny avarotsy ny mpanao kinanga reo. Fia azonay bakeny io ahinay fe avilinay mpikalo fia mpanao kinanga, avily jala avaliky jala, fia avaliky jala hatao sakafo. Maro ty tena ilaiko amin'ny vatako ny materiely handesiko fandronoako andriakany satria maro ny zavatra ilaiko mikasika ny velom-po andriakany, ny hasoa ilako koa amin'ny vatako sy amin'ny hoavy sy ny zaza madiniky mifafara mandimby ahy mba tokony hisy projet atao avy amin'ny vazaha na manambola hatao amin'ny riakeny ka mitovy amin'ny hoe reserva an-dranomasina mba hitsinjovany hoavy satria efa mihantitsy aho nefa ny tena kelikeliky mety ho lany ny zavatry andriakany ka mba mila manampy amin'ny asa makasika ny fanampiny liandriaky. Mila reserva parfois tsy hoe anaty tao raiky na roe tao i mba voa koa mahafaky mandondo koa mpamarajary hoe tokony hataotsika koa toy lafa be koa manando ataotsika raha atao babako reo mety zay. Marina fa tena tadiaviko amin'ny hoavy mikasika amin'ny riaky mba haharitsy ny velom-ponay andriaky eny. Dikan'izay mitovy amin'ny raha niteneniko le haniky teo hoe mba tokony hanana fanajaria. Dikan'izay reserva hatao andriaky eny mba hitsinjovan'ny faramandimby, mba hitsinjovany ny ankizy manaraky. Zahay zany marina volagny zao fa mihalany raha eroeroy
Ka manomboky mahatsaro zahay resaka velomampo anjeky roy fe manahaky vatanay aloha zao fa tsy manao hoe fa tsy misy voandraky afara agny zay. Io tsy ho fanova amin'ny raha iaby io hoe tsy atao raha ty fa tsy mety. Azo ataonareo fa tsy mety io. Mitovy amin'io avao koa raha anjeky roy hoe raha koa zay zany raha angatahanay amin'ny fiainanay mbola andavanandro. Die Einrichtung mariner Schutzzonen für eine nachhaltige Fischerei ist eine etablierte Methode, die weltweit immer wieder zu guten Erfolgen führt. Um die Einrichtung von Schutzzonen in der Bucht von Ranobe bestmöglich zu unterstützen und so auch den Wunsch von Fiacre und Naturikie zu ermöglichen, ist Sandra von der Universität von Toliara vor Ort zuständig. As we know, in the southwestern coast, fisheries is an important source of incomes for the coastal communities. We collect data that will give information to managers and to the communities how to manage these fisheries. Women have a very important role to generate the income of their household. There are the customs in some region of Madagascar. If you are a girl or a woman, you cannot have to go further in your study because you have to stay at home. In unserem Gespräch lenkt Sandra auf ein weiteres wichtiges Thema hin. Denn Frauen spielen eine Schlüsselrolle für die ökonomische Entwicklung in Madagaskar. Nach unserem Gespräch will ich mehr über die Herausforderungen erfahren, mit denen die Frauen in Madagaskar konfrontiert sind. Hierfür ermöglicht mir Emma ein Treffen mit den Mitgliedern der Frauenkooperative RENEFEP. Manakizay ty sy kalona fiainy baka anjiaka eny. Manjio rio zahay aty Jahren. Le olo aty Jahren gasy avao koa mivily azy. Lafa tsy misy mpikalo amizay, lasa ry amizay lafa tsy letaky satria tsy manahena ny glasy. Basa manao Fandiha azy manao kory moa ivoana. Zainy sa i tsy letaky. lafa i tsy letaky. Lafa tsy letaky le fanariny fary avaketsy. Arao zany tsy manao fiasana nareo. Tsy manao manday. Satria tsy manao fitaova. Tena intéressé tamin'ny raha toy zany tena nahatonga anareo na risque hoe zao hijobo amin'ny fikambana ato iato fa manazo ino. Nampiriska anay fikambana satria zahay manao kinana. Fa mba ho hainay hoe ho zao ty antony tsy mahalo fia, ho zao ty antony tsy mahalo ty angisy, ahizanay azy zany. Hale panomea hia. Dafa mana tia mea hado raiky. Mana kera ikitela makita ke manome tia. Sale mpanome. Ze mahita manome. Ya sabzay lafa magi jaran'olo toy ndao retigna ty wala posany manonitsy. Ia maty dodoa iny mbo tsy ado jaran'olo toy manonitsy jaran'olo. Satria lafa tsy letaky ndoka tsy misy raha hoe mba sy azy. Famori azy. Manao kory iny fomba hialanareo asa aminy. Na ohatsy tena zany ohatsy hoe resaka asa. Fa le vola azo androany zany la ohatsy zany hoe manome jala nareo androany. Mety hanampianay familynay androany. Maray koa raha. Fa ty tianay zany manahaky hoe laha mba misy asa ohatsy hoe aminao, aminareo mba afaky hoe hanampianay ny kinangany ho asa hoe azo adala isam-bola na par jour. Le iny amizay mba afaka hanampianay ty familynay. Mba jala mba tamaninay par mois zany amin'iny isam-bola. Mba hanampianay familynay fa tatao raha baka andiaka eny fa the challenges for women in fisheries is there's a lot of risk, and that risk is undertaken by the women buying the fish. The fish has a finite amount of time in between when you buy it and when you can sell it for a profit. So every day they're having to invest everything that they have into buying a product which has a short lifespan. So one of the ways that RENEFEP benefit women is by transforming the products in the community, because if you can transform it in the community, it's going to give it a longer life,
And by giving it a longer life, you're actually improving the quality and the price of that product in the main city. In the Bay of RENEFEP, we have 680 women that are invested into RENEFEP. And RENEFEP provides material, they provide training, they provide upscaling, and also securizing that value chain so they have a security net so they can be reliant on money coming through to support them and their households. But also to provide pathways out of that. So if you don't want to stay within fisheries, maybe you can move into pisciculture and grow tilapia. And our vision is to support women that don't have access to these things, to support these women in building a better life and a better future for them and their children. I think a healthy ocean has caught this vision by supporting RENEFEP, by providing women with a value chain, a significant value chain that can bring money back into the household. It's going to be a combination of things. It's going to be a healthy ocean, it's going to be a healthy forest, it's going to be a healthy Madagascar. Good access to education, access to healthcare, which is linked to access to good quality food, access to economic independence, access to network of people that are there to support you when times are rough. When you have issues, when you have difficulties, you can call out and you can have a support system in place that can provide you with different pathways to resolve the issues that you're going through. My wish for the future of the oceans is to shift the perspective of the people from an extractive resource to a resource that is better preserved through the protection and conservation of biodiversity and the ocean space. Um die Herausforderungen in der Bucht von RENEFEP zu lösen, ist ein Ansatz nötig, der die Komplexität der Situation mit einbezieht. Natur und Mensch müssen wieder als eine Einheit betrachtet werden, um diesen eigentlich offensichtlichen Bezug wiederherzustellen. Mutter Erde versorgt uns mit allen Ressourcen, die wir benötigen und nicht umgekehrt. Um von einer Nutzung durch Ausbeutung zu einer Nutzung zu kommen, die die Biodiversität und Produktionsrate von Naturräumen fördert, müssen diese geschützt werden. Dies gelingt nur, wenn den Menschen Alternativen geboten werden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, besonders für die Übergangszeit, bis die Vorteile solcher Maßnahmen deutlich spürbar werden. Die Dringlichkeit der Abhängigkeit von den natürlichen Ressourcen und deren Endlichkeit muss klar vermittelt und verstanden werden. Während gleichzeitig ein Verständnis entsteht, das, was bereits vorhanden ist, wertzuschätzen. Dies gelingt, wenn die Menschen in die Veränderungsprozesse mit einbezogen und Gemeinschaften gefördert werden. Diese sorgen für Sicherheit, Stabilität und die Möglichkeit, sich gemeinsam um das Wohlergehen der Menschen um sich herum als auch um das eigene zu kümmern. Letztendlich ist dieser Lösungsansatz nicht nur für die Bucht von RENEFEP erstrebenswert, sondern er ist eine Basis, um viele der aktuellen globalen Herausforderungen zu lösen.